Na mpenzi mtazamaji, imeshatimia saa 1 jioni ukanda wa Afrika Mashariki, na kama mtangazaji wako kindakindaki Isaac Pekulia nimeshafika ulingoni tayari kwa taarifa kamili, ikiwa ni runinga HLC. Huku mgomo wa walimu wa shule za sekondari na msingi ukitokota mwakani kufuatia hatua ya mwajiri wao TSC kukataa kuwapa kandarasi ya kudumu, baadhi ya walimu wakuu na washikadau katika sekta ya elimu wameisuta serikali wakidai na wakandamiza na kuhujumu haki zao. Walimu hao waliajiriwa katika kandarasi ya mwaka mmoja wakitumai kuajiriwa kwa mpango wa kudumu, ila tume ya kuajiri walimu nchini TSC imesema itaongezea tu kandarasi ya mwaka mmoja kuendelea kuhudumu kama walimu wanagenzi. Aidha, kufuatia mfumo mpya wa kufadhili masomo ya kiwango cha juu, washikadau hao wakiongozwa na mhadhiri katika chuo kikuu cha Masinde Muliro Dr. Simon Mamadi ameisuta serikali kwa kuharakisha matumizi ya mfumo huo kabla ya kuifanya jaribio inavyostahili. I would call upon maybe the Treasury to look into ways and means of giving these young men and women that they have been yearning for, and this would bring a lot of peace in our education sector. So it would be unfortunate to start a year with wrangles. That would be very unfortunate for the JSS. We know the challenges they have been going through. These people are handling so many subjects which they are not even trained in, and they are sacrificing just to ensure that things move on well. Sasa tunaomba tu pia let the government also consider employing along the way employing those teachers in full employment, kwa sababu wengine wanahangaika, wana wasiwasi, nataka wafanye kazi vizuri. Along the way serikali ikitoa pesa za kutosha, ni vizuri pia walimu waandikwe ili wafanye kazi yao vizuri. Hiyo tutashukuru sana serikali. Na serikali imefanya kazi kwa sababu mara ya kwanza ndio tumeona walimu wengi zaidi kuandikwa katika historia ya Kenya. The government did not have an effective piloting study to ensure that all the ingredients are put into consideration. That's why up to the moment, most of the undergraduate students, the first years, have not been fully funded. Most of the universities are running in debt and they are unable to deliver quality service. So if there is need for us to adopt the new model, let the piloting be fast-tracked immediately to ensure that we have the right formula for the distribution of the required resources. Nafurahia kwa maana kufuzu kwangu ni himizo sana kwa wana kijiji na sehemu ambayo natoka kwa jumla. Nahimiza serikali pia ipatie vijana fedha. Manake fedha ndio challenge. Serikali ikiwa na mpangilio wa kuwapatia fedha za kuongeza ama kuzidisha masomo yao, itakuwa jambo la busara sana. Sasa tuna encourage kabisa principals, let us also encourage our workers pia waendelee kusoma, to open up their ways. Nobody should actually sit or be an obstacle in the path of a staff who would want to progress professionally. So I'm so happy for him. Na mpenzi mtazamaji, ni heko kwa wakazi katika mji wa Kakamega, kwani duka la Naivas limefungua tawi lake la 101 mjini Kakamega, kaunti ya Kakamega. Hatua hii imeendelea kuboresha huduma zake za kuzipeleka karibu na wananchi. Tusome nyuma tafadhali kidogo tu.
Ni wewe uko hapa ukitupeleka. Tumetoka hapo na sasa mahali tunaenda tukisonga tu. Amjambo watu wa Kakamega. Hatujambo. Tunasema tea. The reason why we always say a tea, everything inside here is tea. Whether it's pricing, kama ni freshness, tea. Kama ni cleanness, tea. The assortment of products, tea. You know, good deals, tea. Sawa. Sisi tumefurahi sana kwa hapa. Actually, we've been looking forward to be in Kakamega for quite a while. Lakini leo siku imefika because this is the most important day for us. And having this branch as our 101 branch makes a lot of sense. Leo we'll be open to a food market, something that is totally different from what you have around. We're looking forward to creating our bill. And as we progress from our staff, we have a covenant with our customers. Let's make sure that we keep that service level high. Let's see whenever our customers are leaving at the door, smiling. That if we will be able to retain these customers and they will be happy customers with us. So tunashukuru sana and we are happy to be here. Asante sana. Na mpenzi mtazamaji, huenda visa vya vifo ambapo kuna watoto hapa msukuni mtu tafadhali. Kila mtu wacha nipite hapa katikati. Nifungulie jamani. Fungua tu njia hapa katikati, niingia hapa katikati. Haya tusome nyuma. Soma nyuma kila mtu ataingia. Mwalimu mkuu wa shule msingi ya Bumini amesema kuwa mwaka jana wanafunzi wawili walikufa maji wakijaribu kuvuka daraja mto huo, na wengi wa wanafunzi wamekuwa wakifika shuleni wakiwa wamechelewa, na hii ni afueni kubwa kwa wanafunzi wote pamoja na wakazi wa eneo hili. Hapa nyumbani tulikuwa na shida, daraja ilikuwa hapa ya mbao ambayo ilikuwa teketeke, wakati wote watoto walikuwa wanaanguka ndani. Kwa hivyo hii sasa iko very strong, hata pikipiki zinapita hapa bila shida. Watoto wengi walikuwa wanapatikana kwa maji, hata kuna wakati mwingine tulikuja tukatoa mtoto kwa maji kama ameshaanguka kwa maji. Hii bridge itasaidia wanafunzi wengi walikuwa wamekwama na wamekuwa wakisunguka mwendo mrefu over 15 kilometers. Lakini sasa hizi watachukua 1 kilometer to 2 kilometers kwa sababu wengi hata hapa wamekuwa kipitia kule juu. Kwa hivyo kwa distance imepunguza. Na absenteeism ilikuwa juu, alafu wengi walikuwa wameokopa kupitia hapa. Kwa hivyo ni heko absenteeism imeisha. Alafu time management is okay. Akizungumza wakati wa kuzindua rasmi utumizi wa daraja hilo, mbunge Peter Salasia ameisuta serikali ya kaunti kwa kutelekeza jukumu lao la kutowajibika katika kuimarisha miundo misingi muhimu kwa wakaazi. Tumeona of recent ya kwamba tumekuwa na watoto wengi wadogo wamesombwa na maji kwa hii river Lusumu. Na ndio tukasema lazima to take the necessary action ili ya kwamba tukaweze kuokoa watu wetu dhidi ya kuweka, kwa sababu tukiandika barua kwa counties they are not able to do this work. Wanachukua too long na wanakuambia hawana budget ya hii kazi. Lakini tunajua in the allocation tuna ile inaitwa equalization fund ambayo inapatiwa na the Kenya Roads Board through the exchequer. Hawafanyi kazi ya kujenga bridges
katika hizi mito zetu ambazo zimeharibika. Aidha, ameitaka serikali kuu kutimiza ahadi ya kutenga na kutoa fedha za kufanikisha ujenzi wa daraja katika maeneo bunge ili kupunguza maafa yanayoshuhudiwa haswa msimu huu wa mvua nyingi ya El Nino ikiendelea kushuhudiwa. Ya kwamba tunauliza serikali isaidie pia ianze kufactor in that every constituency walikuwa wametuitisha the number of the bridges ambazo kama constituency tunataka kuconstruct. Tulipelekea ile proposal lakini kuanzia up to today hatujapata any response. Ndio tunataka tuulize waziri wa transport bwana Kichuma Murkomen ya kwamba sisi kama bunge tulipatiana proposals za madaraja kama hapa hii River Lusumu tunahitaji daraja zaidi ya daraja karibu 3. Kuna kwa ile ingine ya Lusumu ya huko tunahitaji daraja karibu 2. So lakini up to now na tunaona mafuriko ya mvua inaendelea, hatujapata any response peke yake. Hii imetoka kwa CDF, haijatoka kwa Kera wala kwa national government. Nikiripotia runinga ya HLC kutoka Mumias Mashariki, jina langu ni Mary Owano. Na mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kuwa zoezi la usajili wa wanachama wapya wa chama cha ODM katika kaunti ya Mombasa limeanza, huku kinara wa chama hicho Raila Odinga akitazamiwa kuzindua rasmi zoezi hilo mwezi huu. Kupitia mwenyekiti wa chama hicho cha ODM kule Mombasa, Mohamed B amesema kwamba hatua hiyo inanuia kuimarisha chama hicho cha ODM. Tunataka kufanya chama chetu kiwe stronger than it has been, kwa sababu chama cha ODM ndicho chama kinawika na ndicho chama kitaendelea kuwika katika hii Kenya yetu. Hapa Pwani chama cha ODM ndicho chama kipenzi cha watu wote, na tuna imani kwamba tukiendelea kurejesta wale ambao katika vyama vingine tutaendelea kuwika kama ODM. Tumeona kiongozi wetu wa chama Bwana Raila Omolo Odinga ameanza kuizindua ndani ya Nyanza na last week akiwa Kakamega. Kwa hivyo tunatarajia baada ya huu msimu mrefu, Mungu akituweka hai na uzima wa holiday, nasi pia kama Mombasa County na chama cha ODM, chama chenye MCA wengi, waheshimiwa wengi na bunge hii, tutamwalika kiongozi wetu wa chama kuja kuzindua rasmi exercise hii ya registration. Popular na si vile watu wanavodanganyana ati kwenda kutoa chakula ya pesa ndogo wakaona ati watauza hiyo chama nyingine. Hiyo ni urongo. Hiyo ni wanajidanganya tu. Hao watu wengine hata usema wakaulizana wasema kwa na watu wamerogwa nini na Raila. Si kurogwa, ni mahaba vile watu wako nayo. Na hatutaki sisi pia tuwe ni watu wa kuwaudhi watu. Tunataka sisi pia tuwe inclusivity, watu wote tuwalete pamoja. Na mpenzi mtazamaji, hatua ya wanasiasa kutupiana cheche za matusi na hata wengine kupigana kwenye mkutano za hadhara imekosolewa vikali na askofu wa kanisa Katoliki jimbo la Kakamega Joseph Obanyi, akiwarai kuwa mfano mwema kwa Wakenya kote nchini. Mary Owano na kina cha taarifa hiyo. Askofu wa kanisa Katoliki jimbo la Kakamega Joseph Obanyi amewarai wanasiasa kuonyesha mfano mwema kwa umma haswa katika mikutano zao za hadhara, akirejelea visa vya hivi majuzi ambapo wanasiasa wamekuwa wakilumbana kwenye jukwaa. Kisa cha kwanza kikiwa katika kanisa la Ebukaya, eneo bunge la Mumias Magharibi, ambapo wafuasi wa gavana wa Kakamega Fernandez Baraza walimvamia mbunge wa Mumias Mashariki Peter Salasia akihutubia kwenye jukwaa. Na cha hivi majuzi kikushuhudiwa kwenye hafla ya mazishi ya mwakilishi maalum Godliver Omondi katika uwanja wa Bulimbo eneo bunge la Matungu. Unajua viongozi, wanasiasa ni viongozi ambao wamechaguliwa na watu. Wanaitwa waheshimiwa. Inamaanisha ya kwamba wao katika kazi yao, katika utawala wao waweze kuonyesha mfano mwema wa utulivu na amani. Kwa hivyo yale ambayo tunayashuhudia kidogo ambapo wafuasi wa wanasiasa au viongozi wanaanza kurushiana matusi, wanaanza kupigana, wanaanza kunyang'anyana microphone, sio ishara nzuri, haifundishi, haileti picha nzuri, na hasa kwa kaunti yetu ya Kakamega. Tungependa kuwasihi viongozi wetu, waheshimiwa wetu, wajichukulie kama viongozi, na hata wakati wameweza kuwekewa maneno ambayo
hayawafurahishi, sio kutupiana hayo maneno katika mikutano ya hadhara, kwa sababu hiyo sasa inaweza hata kuleta mfarakano, kupigana na kuharibu ile hali ya amani. Ametumia fursa hiyo kuwarai wanasiasa kuweka kando tofauti zao za kisiasa na kuwafanyia Wakenya kazi bila ubaguzi, haswa kwa wakati huu ambao gharama ya maisha imepanda. Na viongozi akiwa na maadili mema anajiepusha na maovu ya kijamii, iwe ni ufisadi, iwe ni kupora mali ya umma au kuchukua hongo na mambo kama hayo. Haya yanaonyesha ya kwamba Mkristo hajakomaa katika maadili yake kama Mkristo. Alafu gharama ya maisha ifanye nini? Bei ya vitu ifanye nini? Wanasiasa waache nini? Waache hongo na wasiasa mbaya, si ndio? Tunataka Wakenya kidogo wawe na nafuu katika afya yao na katika maisha yao. Na nina uhakika ya kwamba Mungu atafanya hiyo kazi. Na nyinyi muwe na hiyo imani ya kwamba yote tunayoyafanya tuyafanye kwa msaada wa Mungu, kwa imani. Obanyi alikuwa akizungumza akiwa katika kanisa Katoliki la Mumias katika wodi ya Mumias Central, eneo bunge la Butere, kwenye hafla ya kufuzu kwa walimu wa dini la kanisa la Katoliki la Watawa. Catechetical Center ambapo tumeshuhudia na kusimamia kule kuhitimu kwa hawa walimu wetu wa dini. Tumeweza kutafakari nao kwa sababu hao ndio wanaotufundisha mambo ya imani. Na tukiwa hapa pia tunatafakari kazi yao. Kazi yao inakuwa pamoja na kuwafundisha watu juu ya imani na kuwafundisha pia uadilifu. Pia wanashughulikia watu ambao huwa wanakumbwa na shida mbalimbali kama njaa, gharama ya maisha na bei ya bidhaa kuwa kubwa. Kosi watoto wetu wako nyumbani, tunaambia wazazi wawashughulikie, wasije wakawaacha hivyo kama hawana mlezi, na watoto na wao waweze kujichunga na kujiepusha na yale mambo ambayo yanawapotosha katika maisha, na kuambia waweze kuishi vizuri, wafuate maadili mema kama yale ambayo tumefundishwa siku ya leo. Nikiripotia runinga ya HLC kutoka eneo bunge la Butere, jina langu ni Mary Owano. Na mpenzi mtazamaji, waziri wa Leba Florence Bore amekariri kuwa serikali inalenga kutoa nafasi za kazi kwa vijana wanaohitimu katika mafunzo ya kiufundi ili kukabiliana na tatizo la uhaba wa kazi nchini. Institute ni karibu 15,000 na wote wamechukuliwa. Wananiambia most of them wameenda to various plants kufanya kazi pale. Kwa hivyo tunawasupport pia kuwatafutia kazi. Na wameniambia hawachukui hata muda mrefu kukaa nyumbani baada ya kufuzu, huwa wanachukuliwa to various fields. Ile tu tungetaka tu kusema ni kwamba tuweze kuwa train hao watoto wetu kwa zile courses ambazo zinatakikana kwa ground, kwa zile zinapatikana kwa various institutions. Tusi churn out students ambao hawatakikani pale. Na mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kwa kikundi cha wanamazingira katika kaunti ya Homa Bay kimeanza mchakato wa kuhifadhi vyanzo vya maji katika misitu mbalimbali ya kaunti hiyo ili kuhifadhi mazingira na kufufua mito. Mito eneo hilo zilikauka kutokana na uharibifu wa mazingira. Michael Kongoya na kina cha taarifa hiyo. Ni mojawapo ya vyanzo vya maji katika mlima huu wa Gembe, eneo ambalo limekuwa chanzo cha zaidi ya mito 5 katika eneo hili la Lambwe. Lakini kwa sasa hali si hali tena. Uharibifu wa mazingira umedidimisha vyanzo hivi na kwa sasa ni mto mmoja tu ambao umesalia.
we need a lot of capacity building and sensitization of the communities so that they can embrace this process, because it's very, very key. We need to increase our tree cover. In Homa Bay, we are talking about a tree cover that is 3.18, far away below the 10% that is required by the Constitution, and still far away from the 30% that we are fighting for as per our national determined contribution. Msitu wa Gembe umekuwa na idadi kubwa ya miti ya kiasili. Kikundi hiki cha wanamazingira kikianzisha kampeni ya kupanda miti zaidi ya 20,000 ya kiasili ili kurudisha hadhi ya msitu huu. One of the areas to protect rivers or catchments is to plant trees. And as you can see, this area is just close to the lake. There's a lot of erosion that is going on. That catchment is almost drying off. And I think that was a priority really to be able to take part in afforestation here so that we actually rescue that river. Because we really believe that with afforestation, then even the quality of the water that flows in that river will be improved, and in the end will be. Kidole cha lawama pia kikinyoshewa wakazi wa eneo la Langwe kwa kuchoma msitu kila mara, swala ambalo linatatiza kukua kwa miti katika msitu huu. To plant trees to ensure a sustainable future. For the future to be sustainable, we really need to take care of our planet as at now. Most of the catchment areas are drying up because we are not taking care of our forest. We are not giving it a thought. We are not making it a priority. So this event has really helped to remind us in the background where we come from and what we need to do. Wakiwa na kiu ya kurejesha hadhi ya vyanzo hivi vya maji, wana mazingira hawa wanatoa wito kwa washikadau kuwaunga mkono ili kutimiza malengo yao. Nikiripotia runinga ya HLC, jina langu ni Michael Sifuna Kongowea. Na mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kuwa wagonjwa katika kaunti ya Kajiado wamepata afueni baada ya mgomo wa madaktari ambao ulikuwa umeratibiwa kuanza Ijumaa kusitishwa. Hii ni kulingana na muungano wa madaktari humu nchini na serikali ya kaunti hiyo kuafikia makubaliano dhidi ya malalamishi yao. We have agreed that we will be having quarterly meetings that will enable us try to strike a deal in case there is a small difference in our undertaking, and therefore we have agreed. We have also agreed that there will be no victimization for those doctors who might have who are going to on strike or who are the leaders of this group. If this strike would have gone ahead, the person who will suffer is the local person whom all of us purport to support. And I thank the doctors because we sat down, no shouting in our meeting. Tumeweza kusitisha mgomo kwa sababu yale matakwa ambayo tuliweza kuitisha kutoka kwa county tumeweza kupewa. For whatever we have not done now, we have agreed on the timelines that will ensure that they are done. On that particular note, I want to thank the county government of Kajiado for moving with speed to ensure that this matter is resolved. Na mpenzi mtazamaji, shirika la huduma kwa wanyama pori KWS limewatuma maafisa 3 kuwafuata na kuwanasa fisi ambao wamekuwa wakiwahangaisha wakazi wa Juja. Hatua hiyo inafuatia shambulizi la wiki chache zilizopita ambapo mwanamke mmoja na mvulana wa miaka 9 waliposhambuliwa na kuuawa na fisi hao. Na katika eneo hili la Juja, sababu ikiwa ni fisi wauaji ambao wamewasumbua kwa muda mrefu, hasira na uchungu zikiwajaa wakazi baada ya mashambulizi ya fisi mara kwa mara. Jamaa wa KWS, acha nikuambie, hawa wanaume wako hapa, mimi niko na uwezo na wengine naweza shikiliana na wao, tuwaunganishe, tuingie kwa hii bush, mpaka saa hiyo fisi wanatusikia wako hapa. Atuongelea ya kitu yenye iko mbali, iko tu hapa karibu nasi. Wiki iliyopita mwanamke mmoja alipoteza maisha baada ya kushambuliwa na fisi hao alipokuwa akielekea kazini katika shamba la kahawa. Wiki moja kabla ya hapo,
mvulana mwenye umri wa miaka 9 alikumbana na hatima ile ile, jambo lililosababisha taharuki kubwa kwa wakazi hao. Sio maisha ya binadamu tu yamehatarishwa, kwani pia mifugo hawajasazwa, fisi hao wakiwalenga kondoo na mbuzi na hivyo kusababisha hasara kubwa. Vile mimi nakuambia wewe, nasikia wewe ndio wa wildlife. Hiyo fisi hesabu 7 days I will act. Mimi ndio nita act. Na sitaki usaidizi, nitazimaliza zote. Huduma ya wanyamapori nchini sasa imechukua hatua na kupeleka kikosi cha maafisa 20 katika maeneo ya Uitedie, Maraba, Kabati na Nyasaba ili kuwafuata na kuwakamata kwa usalama. Wakati tunafanya hiyo operesheni ya kujaribu kuondoa hawa wanyama, tafadhalini msije karibu. Mtupatie nafasi ili tuweze kufanya hii kazi, na mkitupatia nafasi ndipo sisi pia tutaweza kumaliza hili shida haraka, sivyo? Mbunge wa eneo hili George Kikoimbori akiwaomba wasichukue sheria mikononi mwao na kuwaua afisi hao, huku akisisitiza umuhimu wa ushirikiano katika jamii ili kuondoa hatari kuu inayoletwa na afisi hao. Nikiripotia runinga ya HLC, jina langu ni Michael Sifuna, Kongowea. Na mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kuwa kundi la viongozi wa kidini limeitaka serikali kuweka mikakati dhabiti kusaidia waathiriwa wa mafuriko ambayo yanaendelea kushuhudiwa kote nchini. Baadhi ya viongozi hao ambao walijumuika mjini Thika kwa kongamano la viongozi wa kidini Afrika Mashariki wametaka serikali kuangazia miradi ya kudumu ya kuzuia uharibifu wa maafa yanayotokana na mafuriko. Sisi kama kanisa katika hii kongamano tunaombea nchi yetu kwa ajili ya mafuriko na tunaombea pia viongozi walio serikalini ili waweze kutafuta suluhu kamili ile ambaye itaweza kuokoa maisha ya watu, kwa sababu haitoshi kuambia watu wahame kwa sababu ya mafuriko, inastahili pia. Na mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kuwa waziri wa biashara ndogo na vyama vya ushirika Simon Chelugui ameelezea haja ya kuimarisha zaidi shughuli za vyama hivyo vya ushirika ili kuimarisha sekta mbalimbali za kilimo na hata kibiashara. Waziri Chelugui akitoa wito kwa vyama hivi kuhakikisha uwajibikaji na maadili katika shughuli zake. Aidha, alizungumza mikakati ya wizara yake kuimarisha sekta ya nyama na korosho nchini. Majority of the people in the north, who are largely Muslim community, are pastoralists. We look forward to setting up feedlots in the north, not just the northern Kenya, but the ASAL counties. There are 21, 29 in number. The other is now the cashew nuts, which was a leading crop in the past. We even had a parastatal, standalone parastatal, and has gone down because of collapse of cooperatives. It is possible that the cashew nuts can be brought back if we all join the cooperative in terms of production and in terms of processing and marketing. I urge all members of TAKWA SACCO to reflect on the values that have guided this organization for the last 25 years. Na mpenzi mtazamaji, waziri wa elimu Ezekiel Machogu ametetea matokeo ya mtihani wa KCPE uliotangazwa tarehe 23 mwezi uliopita na kukana kuwa kulikuwa na hitilafu katika matokeo hayo. Akijibu maswali mbele ya kamati ya bunge kuhusu elimu, Machogu na katibu wake Belio Kipsang wamesema kuwa matokeo hayo hayakuwa na tashwishi yoyote na makosa machache yaliyoshuhudiwa yalirekebishwa na matokeo sahihi kutumwa kwenye mtandao wa NEC. Aidha, wawili hao wamepinga madai ya kinara wa Azimio Raila Odinga kuwa kulikuwa na hitilafu ya mitambo iliyopelekea matokeo kukarabatiwa bila idhini ya NEC. An act as enacted by this house which
emphasizes on the privacy of personal information. So because of that, that's why we gave you the information without specifically indicating the names. The other question from my brother, I will, PS, you can answer. It was on. Yeah, CEO from Gitonga. How much money do you raise on that? Yes. Can you? Chair, for the service provider, which is at this time, what we shall do is that the compilation of data of the amounts is done by the telecos. So what we shall do is to write to the telecos to give us what has been run up to this date. If we can give a cut-off date of today, then we shall request the telecos to give us, because those are the people who have the statistics, then we shall be able to share with the House. So you will give all that information with all that we had requested that you will supply? Yes. In the next 7 days, is it? Yes, Chair. Thank you. And finally, Chair, there was a question on placement. Yes. I want to assure the Honourable Chair and the members and the Honourable Member that we are actually working expeditiously such that any issue, any such complaint which comes to Kenya National Examination Council, the chairman and the members are here. We insist that it must be done within a period of maximum 2 days, so that the exact mark is known if there was any such problem as such, and we give the result back to whoever raised the complaint. So we want to assure all that nobody will be left out of the placement that is ongoing, and that we are having 100% transition. And of course, even the few cases which NAYE is still to deal with, these are cases which might have come yesterday, the day before, and by tomorrow or the day after, we will be able to get the result, because we get all this information on any nature of complaint that has come. So we assure each and everyone that all will be placed in Form 1 and nobody is going to miss out. Thank you. I want to request Honorable Njendi to introduce himself, and then we finalize. Chairman, thank you. My name is Malulu Njendi, MP Malava, Kakamega County, and Vice Chair to the committee. Chair, just in relation to the service. Na mpenzi mtazamaji, mamlaka ya kitaifa ya kupambana na matumizi ya dawa za kulevya na mihadarati nchini NAKADA kwa ushirikiano na makundi kadhaa kutoka mashinani imeanzisha kampeni ya kutumia michezo pamoja na makanisa kuhamasisha vijana kuhusu matumizi ya dawa za kulevya. Ripoti ya NAKADA ikionyesha kuwa asilimia 23.3 ya Wakenya wanaotumia vileo inatoka eneo pana la Magharibi. Wakizungumza katika shule ya msingi ya Shikomari eneo bunge la Navaholo, Kasera George ambaye anawakilisha NAKADA eneo hili anasema kulingana na utafiti, idadi kubwa ya wanaotumia pombe aina ya chang'aa na busaa inatoka eneo pana la Magharibi, vijana wenye umri mdogo wakiwa wanaathiriwa zaidi. Is that we want to support activities and programs of young people. If we cannot address the whole issue of alcohol and drug abuse here with young people, then the whole society is doomed to fail. We are going to support young people as NAKADA through sports, but also taking breaks and intervals so that we can speak to them about the negative effects of alcohol and drug abuse. And we have seen young people, many young people being turned into zombies, young people not being able to perform duties that they ought to perform otherwise given the opportunity. We have also seen high school dropouts. The levels that are here right here in Western are so worrying. We are also seeing cases of suicide increasing, a lot of violence that is happening, and all this can be attributed pretty much to alcohol and drugs. Kuna mchezo ambao huendelea tu, hata tumekuwa na visa tu vingi ambapo wanajaribu kushirikiana na makampuni kama yanayotengeneza bidhaa za tumbako, pombe na kadhalika,
kufanya mambo yasiyofaa. Na nakada wasiwe tu wa kutoa tarakimu kusema wamefanya uchunguzi na kuonyesha. Waonyeshe uchunguzi huo wao na pia hatua ambazo wamechukua. That Western today is actually leading when it comes to consumption of alcohol, and not just the kawaida alcohol. We look at the traditional liquor, we look at changa, and so on and so forth. At 23.8% of young people that are engaging in alcohol come from Western. This is not something to celebrate about. We are also seeing that we are not just leading in terms of consumption as people who live in Western here, but we are also leading in terms of production and also sale. Some of those illicit brews and changa and busa that you see in Nairobi, in Mombasa and elsewhere actually come from Western and Kakamega. So we want to continue partnering with them, continue supporting local initiatives such as this one, so that at the end of the day, when we sit back and reflect, we are able to see that we have helped at least 1 or 2 souls. So when we are not here speaking to young people, we would be teaching, we would be training, we would be speaking to different groupings out there, so that young people and the rest of the community groupings are able to know that indeed drugs are here with us, alcohol is here with us, illicit drugs and illicit alcohol is also here with us. And Western region largely becomes free from the negative effects of alcohol and also drugs. We are also working with other agencies, including what we call ngaos, the chiefs, the sub-chiefs, the regional administrators from the ACCs and DCs and all that, until we make sure that this vice is taken out from our midst. Na mpenzi mtazamaji, kufikia hapo ndipo nahitimisha taarifa awamu hii ya saa 1 jioni, na vilevile nakusihi usisonge mbali maadamu mida ya saa 3 nitakuwa na kurejeshia taarifa hizi kindani. Na vilevile kabla niondoke ulingoni, mpenzi mtazamaji, ningependa nikuachie msemo ulosemwa sana katika bara letu la Afrika na wazee hapo jadi waliposema kwamba eti iwapo mwindaji atakwenda mwituni basi katika mawindo na rejelee nyumbani na ng'ombe. Mpenzi mtazamaji, majirani na familia yake watamsema kuwa mwizi. Tafakari hayo, usiku mtulivu.